peace like a river. Kau wekinda waki we kemni nangona ni vasinga levu. Ndona kana levu ni yalo po ore dana singa ndai. Chika dona matu bale orto singa vasinga tambando bat ke kenda na signi kwa. Turanga ni kambara ma oti na maram ni lakiamba. Ukinda we kemdo ba we tamani mate chika nom do vasinga tambat ke kenda na singa ndai orto rongo da walanga na disk orto sakalo mai. Okla ni chika don tal ni loto all nation na chika boleh na mataka. O kuatal ngai ronga dengan disk sakalo mai. Inda babi ni nak tacik non rambula. Dina ni lala na inda beir non dale ni lotu rakolotu ya sate ke busina tal cik mai beir na luvi ni kaloro cik tonda ku sarte ke bu kalo cik mai nandi nangon da babi na cik na kalole nangara na kabini kuah. Ovia update nga na vika dalo mani madha ni berni tarai na ulutanga sa cingo wa sa tarau cina ulutanga go nandona singa tambu ike. Yang balata ni record tegi ciko. Wakere mo lako mo lesuba endare da na da ni altam ni kalo niko sini vai ta berto na tikom bulambula yo na ulutanga ona vai ta bikina kabni ko tarasar cingan na bola ni tikom bulambula pambimbi non rambula irna non de soli ena lomani madango vele subanga o babna kina vetine ama kerna levi datale rando kotomene tukutuku e sorando bebu ke vale na kena Bande tiki sone tubu ada bura-bura. Evan dina bulu cikin sini dala cikin lak dalak cikin kenda nai kumu dalak cingo. Nalam ni mada cikin anggo. Ndakila ni kuruseta cikin no Amerika na kenda sa vele wai tiki ciko irna tal ni lotu baka Roma na kenda ndo banga seni o irna ngon tangane lalai na loma ni lotu. Mebe ira na lulu ni lotu. Irna bishops, irna cardinals, irna vai tabi cik non do banga seni, irna ngon tangan lalai lo mani lotu. Eko na valni velo wai lev me Amerika na lo mani mada tingango na dam ngelawa na District of Columbia Court. E sinin ranin doa na lawa bura-bura e bodi Roma. Kemanin doa na tala sen doa na lulu ni lotu baka Roma. Evan dina taki ni da kaban do na tovon dukali lolo viraba na kenda do wanga seni na ngon tangane lalai na lo mani lotu e sindo na lawe bura-bura e bodi ira na lotu vakoroma bambimbi o ira na kena tal sama yada tiki ana beloya sa sindo na kada ko verna tal rabai tabe na tovo lolo viraya e ana kena van dina bulutiko no ngaba madal ta chiki na mada rosaoti baleta na New World Order orto na tolu na cities orto interconnected. The Vatican City, Inner London, Vaticana, District of Columbia. Ortongo etikanga na norto lawa. Nambukin ruan orto takava e sinindo na lawa e bura-bura reni voderto na tolu na koroturango. Ngo e ada na District of Columbia. Eda beira na tal leni lotu baka Roma bodiranga na lawa na Vatican City sindo na lawa bura-bura reni bodir na tal ngo mervesikina lomani mada tingango samia da kina dona kena bandina sinindo na lawa bura-bura era ni ra bodikina irna tal ni lotu baka Roma era kune ni ra vaitavi na sobana itovo ndukali mada saoti Awasetal chinga bendo berna leni lotu ndo endam chigni kuwa ni ko da na regional organization na matento America sa tege butala mai non re matai lalawa me ker tik berna regional organization non sa vena kata me vato tolo tek non re-engage with the Pacific me re-engage meaning na non to tuba me sa wa kusa tek na wasa Pacifica mada sa oti chingango en madango sa me bande tekin lalawa ko sini bodi na lotu baka Roma Van dina bulutiko sini dala. Nabi kakede ada juga buru-buru ni kuah. Salek sar juga nangona. Nanda kalau sabolek ni lesumai. Niko veteran na ulutanga. Are we killing our children? Ndonangona bosike embaleta na kena sa tarame na huli. Na tubu ni buru-buru nangona the New World Order. Yendo talga na sala la ko duruma mai na tebor no ngona non re kana o ira na luvenda
Niko na betarava ng bimbi, beta mendare ni andrava, mendare da nambula na luvenda. Sana nga nandando nanumuto ni ndalomani ran luvenda na vika nandando babuli beira. Ndage nanumuti ko nga na lolo mabakatina bakatama kanga rabena kata merakania se mendabule beira ndabule tuvira. Nda sini kila nyoi ko sa tuba na sarchingan dona tubu na kana baga leka tek nambula ni luvem se na luvengo. Wasota ni na koko na pamadal na sini ko ya menda andrava mbete kenda da kabati ko e mesanda da bukala menda singa menda koti kenda ten mai sone tubu nda da kapcho lo men nda matu bale. Nataro, are we killing our own children? Every organ of the body, ngoma even maramvanda Ellen G. White, vekim ni naleni lotu ni sange kalamai ne ata tiknangona ni nange kila, odeo Ellen G. White. Ngo ndo na maramvanda ndo bola baleb nanai bola ndo banga takabaleb na letu lotu kabitu ni lesbak romai beta ko e profit chikni lotu. Lebu na nona bola kede sinindo na bola ko ya me vala bakandua. Nina reda ni lebu nangon kem baitabi kem nando ndur na tutu tambago kemi do zabuta ba lebu chikna vanda ke bo chikbe kem ni kunilang na ata nangon ni nange buli da ndona buli wanu ni rtona taltala ni nange da kaptan dona buli membalata na maramgo Ellen G. White. Ndona na bola ko adan chikna Ministry of Healing. Kako, every organ of the body has its appointed work, upon the performance of which its development and strength depend. The normal action of all the organs gives strength and vigor, while the tendency of disuse is toward decay and death. Vambimbi choko na ngonda. Ndarai ndanangale daputa ndanangale reda talchik sona tikini vola tambo me samata vata na vikatu nchik na maramba banda na mbimbi ni nondando maroro ngonda beteni vale chikini kalo. Na maroro nyango senga ni na nonde kana na vika kede talanga ndarinda kabkina exercise va merenindo maroro kina yango ndarai de semsara na tuk ngo batano tuk na Sabbath school na matangani kwa. Na mbimbi ni mbula bagai varao, ndakanya na kaka na veroro betana wali ni kalo. Anda kota waba ke chingo kenda ni ndambuli ngani kalo. Endona vibanga sadar chingo nongo sange bande tiki bambimbi berna architects irna don roini takna vale. Rareda chico era nambula buru nangongo endua na ngada ni lomanin dona valsa sindo bang tak bagale na val ni kuro. Ira saranga reda chico era in future houses will not need kitchens. Ira na vale na tar nangona melio and na sinyanga merba val ni kuro. There'll be no kitchens in the future. New architectural home designs are without drawings for kitchens as it is becoming an alien concept. Alien concept ngo oirnando ndroni takana vale erando kila vingon keden ndroni takana vale ndona room na sindrani senga na valni kuro yanangon ngo ernando ndroni taki vale sara raida sa sindo bang taki bagale na valni kuro sar taki bon ndroni takana vale new class of architectural design nangon ngo sa senga na valni kuro ngendo ndroni takana vale sa chikna na room ni mode sitting room na veranda. Nadaba sasenga kina na valni kuro because it is becoming an alien concept. Alien concept vakasa old fashioned na val kuro. Nobody is cooking in the house. Asindo bang taki vale na valni kuro. Nadaba asin bang taki chicken vale na valni kuro. Mbale tagonongo outsourcing home chores to fast food providers. Nangonongo na mbula ndatiko mbula weekend na tikolomen towns and cities sa rara dak weekenda menda order takana kaka na mena restaurant. Dando reda sa sarchunga suba na ngo. Songe beranga ni val na daka sa order na take away. Sa senga ni sa chukna val lebanga na sara TV sa tomika na telefon yung giri ko ni na pizza val deliver ni val na pizza na fast food like fish and chips. Ira na matanggal kaka na dan tukono na fast food bet totolong ana kenando vaksangari. Yan ang balimbal ni outsourcing. Niko outsource tangdana ka makana bure tiko ni kaka na ndondo no me vaksangari me valikuro. Yana bure asa kota ni me salimbi may tumba. You have outsourced the service outside to the business. Na kandondon me dakai vale salita kamer na business people.
Tamatara dak nga rada ni vale seng ni basanga tomik nga talwo ni giritaki. Kona kandon me dake val sa chungu me tumba sanga voli. Dili vai vale ko sulangan na labo ana kasa ado chuke burbura na onongo. You are outsourcing something that must be done at home to business. So food is delivered to your doorstep. Waka nanu matiko kenda ni bararata kanambula. You live na lenga kutama eh. Na school lunches ngondo na tubu talanga sa chiko na be kurbuli viti. Ya to chiko be se burbur. Endare de manada ba chiko me America. Me America na ngon sarango na matentu ne Obama sa tegebu soli na free lunches in school for children who cannot afford to buy on. Dakila ni dona bula baila balak durum chiko America na ngonongo. Elenga serangan ng bula babu vale batana for the ability to be able to provide for themselves. Kasangga kap na matintu free lunch kornivuli. Ndare ti ko abos chiko babi di kembala tana free bus fare batana free textbook. Our boss talaga kenda ngon baleta the idea of a new world order kenda made to submit to state at one time everybody. Yang go sana sala malumu do mureme na matentu me ada ngon ik sana vararabi baka tampekin do sana kina matentu me Amerika sa tege na free lunches ber na ngoni buli yang tangale rede murir matangale lunch bada do soli ber na ngone. This is the same concept as free bus fare and textbook promotes a culture of total dependence on the state me do vararabi bana matentu. In Fiji, most school lunches are nutritional disasters. Mada totak so chik mena sa svara nungu revuli ndona kanung do reida mandangalu nondra kentin nangone batana vikasor ndo volte kina ndrendre veira na heticha ni ve kurvuli merndo kota live mena matangali kaka na bakana bongo na twisties na Coca-Cola mena nondra kentin beleta ni lebo veira na kambani rando distributor na kaka na vena nondra kentin na kurvuli Etiko na ilabarando suleba na kornibuli. Nondra kat na kornibuli ya. Baka sa may bala batik may baila batik chicken na kana do mboro na kornibuli na bikalay baya. Rasula sa na ilabule baka iko bolita kana twisties bongo na bika ketang gornom kentin kito na sula talchinga do na wasin ilabara me kermen na kornibuli. Ya na pun na kensan rende tigi na bi kornibuli merendo bolita ka na kakana e yang andi na bira na ngone kakana bulan-bulan. Darai da na be kornibul kita andalakin na sa tungan na nonra kentin na ngone na loli, na bongo, na twisties, Coca-Cola, na Sprint, na be matangali kakan kita nga koto chiko na tomate vera na lubenda na ngonongo. Nada na couch potato. Ni barong bala binakim ni na ngone. 1/3 of children globally are couch potatoes. Nada na couch potato. Ngo ira na ngone wiltalaki no kenda nang gase. Ndandambe chunga matani TV nda kota na kenda kaka na matani TV lebu nga nangono ndandambe chunga matani TV na kana sa sinlay da kay valni kuro batana vale ngendo mbuto matang na kaka na sa ko keta nga matani TV sarara nga vir nangone irtala nang kasi nangonongo merekana ndambe nga matani TV ya nambale ni couch potato. Each child spends 3 hours or more a day watching TV or on the computer. We kenda na ba computer na vi vale Dangaro na da patarera lubenda merendo bangtak na computer. Tuba nandona tuba mereni vayala la tinga na ngona ndambe kina na lubenda na mateni computer sa na mateni TV na va TV kito sin va TV vale. Neto sa kila na kena va. Na ngona ngara mataw kin na ngona merakota na kaka na mateni TV sa rambuti na searching na culture of being a couch potato. Iko na reda ngabe kadibi kome meme kantebel sa radunru. Na box in the house is dictating terms in the house. Ndare da na mbula mandanga vakor kito na korotama bua. Ni kadibi na mbose vakor mendo na walu. Irna mara magerndo dure na diwa mbek se mandiwa. Mbalata na Shortland Street. Ndakila seranga irawala kerilo na Shortland Street ngara durani. Kona kisi lelengo chikolo manivale wanga chumekena dina sa bito chikona timetable ir sale weekend chumeken sa sini lawa na TV sale wa chikona nonta Vito sa kilo manipale na pingon kede. Menge daka na kana ndonongo ne daka chikinda na program ratali tak na luvenda sa sanga sarangana ndambe bata. O boso ndonongo na mbaleta na sovereignty in the home. Nambimbi ni kanda na ndambe bata mama tuwal mendando vitala no. Bambimbi beri na luvenda ne rasuko mena huli.
Na television sa talarak searching na sovereignty in the house. Kaya do sinivaka samta chuna kada kabuchi na television nongon ngolo may nonda vale. Kota levi na nonda ngona ni vital nova matabu vale. E kota levi na ngona men se nonda yandrava matanga chungul met. Sona tumbu tumbu ngera chika matan TV rasa manda ni klan sa duri tumbu luben merlako. Go na casa da kabuchi na television nongon ngana balambal ni couch potatoes when you allow television to dictate your life. Kona kando ndon mo lawa iko na tamata ndondo tambiani sa senga sa lewa iko chika na TV bata no mbito second lo men ndona singa. Children are not getting enough exercise. Couch potatoes speak monotones. Bosan dono na balat na huli. Nakango sa kaptal chinga na television nongon go kay ko redan dona lubem menga tarani iko tali takan yo senga no na ya watungan robosa bosa. En renreveira na ngone rando sar TV mera tuba nandona ya tuba sa me vida paten words mgele full stop senga non robosa pas na patinga me iyo senga no na concentration leka leka sarga ya na kada kabuchi na television na ngone go vera na luvenda. It's difficult to step out of tunnel vision. Gondo na kada na television rangone matovi como sa raitunga bagandondonu. Rendre nangono sa sar chiko mo me wango na murai. Tunnel vision ni klara da na tunnel eh. Raitunga bagandondonu. Reni durmendo membuta ko sinre tu. Ya na kando da kava na television rangone kenindo sar television valevu it creates what is called tunnel vision. O raitunga bagandondonu. Renindo akadima yo sinirongo da mandanga renio bos chika no iko na tumbu luwe ni sar TV na sinirongo da chiko ko. Sini balete ni sini rongoda balete ngan sandra tutunga no na concentration todo kana kisi wanga to me matana. Ya na kada na television. They cannot negotiate identities and spaces me bakasana na kada na wuli na ngongo ndrendre vera na luvenda na kara reida na ndona bono merwase ndota na bono ya me na bonongo. Na babu bulinga reda me kara ko teke rabondo chika na basi ra sarangita na bosa ngara da kame na bonon sarangita na bonon na school bus ra kota viran ra kasibul mani classroom so na mobile phone nilo mani lot sarango so no rando on teke mobile chango lo mani lot. That's a child who cannot negotiate a space and identity. Ndota na velotu ndota ni na bus stop Keiko endo da kabutiko ya morre da leso yung baka nangon endo ya lalo sibia na puni nungo sini negotiate takarachi ke nanduindo in space and identity dotani. Violent behavior in children. Dona turang ni ba lolo tichike na mother vita sauchi. Nungo va madala takana presentation ko dona kana tarano ng bulan bak ni tukono kwa. Oira na sotia Rando lesme na biasa buru-buru rando kota main lola maverna luvenda lever rando kota saranga mena video games, video tapes na via ya live so mendo vawele kina rna luvenda. Ireda na kada kama video game nangongo. Check the video games you are buying for your children. How many of you Nicola ko lebulento na video game ando check tak na ada ningito. Na level ni violent content level kada sindo da capture dalakan ridanga video game yo ngona tali teknologi ngo bulia sulet veluvem yana kana vandinen dina me America tolu nangito na video game me voltenga every second na kana research me vanganga between 1983 and 1995 yendona katal nga lore kina malio ni ngonango Dona kana tumbu dake ni bala kau alore verna ngone me Amerika. Sangai lorai ni le ya butang cing me na bala bangko nang gitu rando takap cing na video games. Dona ngono ator na video game dona bunga go mo vere danga utun ba on taka displayed. Onge reda na ken the scenes are really violent. Na video games rando rakap cing rangon lamen bal ken na numatiko that it's a game. Makilacho kana matento America vangataka na video game era train takin on highly specialist agents and military officers just video games ora sindo train takitumba invent nga na game na ngongo America merendo train takin na on very highly specialized soldiers ra toro tanga na video game and they learn to target shoot and do accurate shooting just from video games not out on the field yo kenda nga da kotu chung melo mani vale mer me bulita chugerna lubenda na vika
Kuko me bango. Isindala was ni voltambu, betana batau tu chin ngona irna ngona vi lep mai. Ko katiki na kenda na lau chin nela kala komenda andrava na salabuni ndo murema na bunida. Me kota mai so na bala bango verna lubenda. Ndo na sale murema na TV ndo tala na video games to vule chiku verna lubenda. Playing violent video games is to adolescents violent behavior what smoking is to lung cancer. Sang sarana kena ndindui niokaya na cancer vavuna chiku na smoking. May namukaya violent behavior sa nanda do bibele yalo koko na ngongo vavuna chiku na video games. Toto vatsara. Keko kaya smoking causes cancer, video games causes violent behavior in children. Toto vatsara. Video games are so realistic, US government has even released a game called America's Arms. The game is used to train the next generation of military specialists. Kwa sababu buto tichiko. Ndo na video game do wangtaka na matin to America vambira na mativalu na dhana na America's Arms. Na video game e wangtaka ira na ngone vale, ya wangtaka talaga na matin to America mendo train teka kena na highly specialist soldiers. Ira na snipers. Irandole valu bango Afghanistan, Iraq rando train teknga vanang gitango America's Arms. Na tinka dio desa bondo talang kalore America, large number of high school shootings. Right na between 1990 medab na mbaki ronondolo ndarida within that 10 years. Donaka na news nda sarava na nonrando vangatak na ndaka irana ngone na be korribul America mera van laki randa classmates or school students. Dona Columbine, dona korribul high school. They just pick up a gun and they start shooting anybody and anybody who's there. The teacher, the students. Gelo ringona oirekede. Nangone rabaitabi na vana vamate ngoni buli, vamate rangasini buli. Irekeda nangone randongito violent video games. Ngo is on a theme. Rangoni korbuli when you read a short story or a novel, or even poetry. And the chicken a theme. What do you learn from this short story? What do you learn from this novel? Video games also have themes. Senadabo bulida me na video game o sarabo chicken. Gonna ka na bulida me keko sarabo na keko do bang takbale na video games. You learn how to kill people and animals. You learn how to use and abuse drugs. You learn about criminal behavior, disrespect for authority and the law. Go keda na matangali theme ya do chicken me na video games na ngo. You learn about sexual exploitation and violence towards girls and women. That boy was only 20 years old. Racial, gender, and sexual stereotypes. Video games. You learn about foul language, obscenities. You learn about obscene gestures. Or what's it na diablo, the hand signal that a lot of you use. This one. Anongele suba talambeta meleni record taking a disc and what it means. Living on ni bang touch na hand signal, you don't know what it's about and what it stands for. A chicken on a video game na than a burger shop too. Already ni sa volte chicken na MH. If you want to know how to make fast food, unhealthy fast food, buy this burger shop too. I'm not asking you to buy it. Go sarang na video game e babuli dir nangone. Oi ko mangyo sangat chicken ay tumutum Americana roro nangone pale sa sinratik but sa chicken na game e babuli dir how they can make their own fast food quickly at home. Me America da kanda na pandindi kenge tukuni. Reda chicken na ulutang ani nanda current affairs ni ko. Are we killing our own children? Nambaki rono irakeda nangone sudu na yochi nambaki rono ndolu are not expected to outlive their parents. They are not expected. Kimbal nangone kedera sudu ngo America nambaki rono ndolu melakongo ena leka nga non rambula. Ena mbulang balabuta ke tumbu may ngone. Now why? Alarming number of children are obese. Obese ngona level severe. Because of high calorie diets and no exercise. We need exercise. When it comes to physical education, living on a competitive sport, wakana rugby, netball, swimming, merely compete.
Sa senga na physical education da kilai liu. Na kena do train tek na ngone me fit na ngone revingona. You come to school, you do basic exercise, breathing, na kakeda ndo buli do kenda na buli me na ngone liu. Na ngone ko sa senga. Kwa kebaka if there's any one group of people that needs exercise, we kenda na tumbu ndo ko chirtal nganu venda meranle exercise what ke kenda. Kebaka na lago chikona exercise. There is a close link between obesity and TV. O ira na ngone ndo sara TV ndo lo revale ngor na ngone rando levu thasara. Beta levu na vikar ndo via kania era reda chinga mai vana TV. Era bulida mai vana TV. Best way to help your children is to get off the couch yourself. Kebaka kenda na couch potato chikenda na tumbu. Kenda sara menda tekebu na menda lakole mena mateni TV mbetir na ngone rawa muria chinga na nande valval kenda na ngas. If you are a couch potato, you get off the couch first. Exercise, eat right. Children with adult disease. Go within the last 10 years. Don't kasalurai. Oirna matangali mate. Do keleten nga ni ratobir nangas. Atobir searching nangon go. Dare they vit in a hole in the heart. Live nangon rasutu chingol. Dolore ni nilanganon rate buso na bikawa. And the lungs. They have holes in the heart. And the coach go via say burubura mele patch the gimen on the heart. Now why? We'll come to that later. Ngona be matangali mate sa tobir na ngone na ngoni ko. Breathlessness, dola kanon revengu, varicose veins, ngona wolele bu kondo collect wango na ban dore sa bu buti na woya bandra. Kondo tobir nga nang kasilio sa tobir talchinga na ngone. High blood pressure, na mate ni suka, na mate ni uto, bata na be matangali cancer. Kende kila na be mate ngondo tobir nga nang kasilio. Yang go sa tobir sarchinga na luvenda na ngone. People today are always on the rush. Nambula ni tu suba. Ndona ka nungu talita ka nungu lakna sa svara wali rebe ronon to lin lotro chuk merakiraki. Ndona ka non ro talita tala ni ro sala ko rakiraki. Ndona ka ndando buli dan in the beauty suba menda ngoleani. You learn to slow down. O suba nambula ni vakusikus. Ndanga na mataga sanda lenga takatu nandambasi menda kunita lata na taxi menda bondo irnangone mera vakusikus bul balata na ngona na kena vakusikus tak. Dando lakba bakandale vengo betani sinda vakusikus. Food industry is responding just as quickly to this space. Kwa kakina ndangaro ni kenda na tiko na koro lele vateki suba. Kilabe na katurna be mbisi singo ni ndona mbula ni vakusikus chikupe kenda lebe kenda sindo katalau ni ndalako itakadaka. Kasanga the kabana food industry rana be restaurant tungo they respond to the rush. What do? They make a lot of fast food. Metotol klare kusalaka no kana tiko. So production of fast foods and junk foods that concentrate on fast service, not quality. Ikunareda na kakana kede bolte kitungo na be restaurant go suba. Kakane vambutaringa bagatotolo. But there is no quality in the food. Nothing healthy in fish and chips. Boys and girls, na pizza, na burgers, na kasanga da kava na television mendo kola takatume na kena yala lo rerevi na garareda na luvenda sa tiringa na weli. Okay, so open cafes and outlets is fashionable and hip. Kirangone na wanikwa, they must be seen somewhere where young people are. So where are they? Pizza Hut, Erna Lorena outdoor cafe, claro, que vengono coffee si nidur talo mo ndami tito meredi ko keto subo ni ngunu coffee too. So it's become like, you know, unhealthy food is associated with fashion. Claro, you must be seen to be eating in a place like that. Yana casa da kabo chicken na, da kabo chicken na matagali kana kan ni tamata ngongo. Now it's live to eat, not eat to live. Ke kora de coffee shop kordo bandam dam bitumba ni lala tumelo matamat kita ngai tumba matamerlurai. You know, like the fashion is you have to be seen, eh? Sponsored game. Coca-Cola and other sponsored games are promoting a rivalry in schools and associating junk with sports. Nangonongo nindo tambo ode nangoni kwa may maris nge Lucy. Ndo tambo manuve na tambo vata indona junk food. Nitambo sereve indona junk food. So they associate sports with junk food. Because they like to idolize sports stars. Nakanga kania se ngunu banana sports star renum tala iratalngare ni batek sereve kera ngunu Coke, sera ngunu Pepsi, sera matangali ngunu tama ngunu chuko sereve na wanikwa.
So gone is the emphasis on physical education. Schools in Fiji are more into competitive sports than health and fitness. O sa vamadalo chimbalat na buno sa motu kina tambadani bul nangongo. E sindo e reda chikumanda na kena dhana competitive sports. Dona kana no sasanga chikuna ndore bul ngarawa tambe kindo na PE. Me viso tale na tubu me kuwa na competitive sports. Go back to physical education. Ngara dhangai kwa saranga beranga sindi buli. Balat na davam betsa sini compete nga na korubuli, compete na nga compete tala nga sindi buli. On training the best athletics team or training the best rugby team. Baka na nona prestige na korubuli bato taki nona win taka na Dean's Trophy and win taka na Coca-Cola games and the highest number of medal tallies. They're looking at that. So the competitive spirit is coming in. Get closely related to the competitive spirit is junk. Iko reda na ngona ndo daka na Coca-Cola games. Na nona monopolize tako Coca-Cola na games, sinin dotale na ngunu na boli take na stadium ya ngoni Coca-Cola games, only Coke. So when young people are thirsty, they just have to buy Coke, nothing else. That's how businesses operate now. Na kena sa associate take na competitive sports with junk. Businesses are exploiting our children to make money for themselves. In return for winning, all children are given are medals. Nira wini kangarklana ngone medal ya dan korbuli rongo binaka. Ia nangona meleoti ki nanona koko nangone ngo, they are forgotten. Reda na ka bi akesan rotini. Kono ngone me weni buka wini takana South Pacific Games gold medal. Totolang andona kambani ngo merto ndrejiko me coaching na dani kambani na puno kedeng gitu kina. Ia nangona lengale karua kina sa ambich ko sarana kambanya. Era wala lama tekina luvenda na vika da kaptunga na businesses, big business. Vira ready serebi, where is he now? Nangone pik tuki na company kita nga even kachiko. Yeme ochinga ocho reda na singa sapoli sa mogach tekina na bali rurua. This is what business is doing to people. Ira sini kila na nomo ve mataka. Era kila nga ira nangona nga you can be used for that purpose they use and they're doing it to our children. Kera vangata kira chunga luvenda mera chunga vika so membaletira. Brainwashing advertisements. Okay, the use of sports stars and idols to promote unhealthy food and drinks. So sa foso chikin nambando vendo lebna ngone ko ngolabangona sa swara do tambo to na billboard lelevu na board lelevu toro tonda na ngunu. Me advertise to all that certain drinks are healthy and essential. Iliu kem kila rangon kem nangon kem dong gitu kin iliu for physical education half time do selvi kem na oranges do musu na moli kem yandua to promote health yo bir nangone it's now take a break with Coke or take a break with chocolates and television is doing the worst damage to our children but iru sarar do promote ta kana kabango nira promote tangan do nangito na soka Fiji fact ta kachuna ngon mesas para lagbat chingna kana promote kana unhealthy drinks. The emerging culture in children's sport is to link bad food and exercise. Kiko reda na irangon randong kita nangon niko sinraban dan rangun Fiji water. Ni rangito tiko rangun Powerade nga Coke na kakita ba. But it's a fashion to be seen to be holding a drink like that. Happy Meals at McDonald's. Kiko reda ni rangon randolak bale McDonald's don matanggali meal ngwa dan na Happy Meal. Rando tali takavali nangone sini balata na meal balata na matakao ndo solvata me na meal na ivanti na rando ba business you buy Happy Meal ndona toy solvata my free toy but the toy can only last one day it's junk toy so don't buy Happy Meals at McDonald's. Genetically modified food on the wasavale balata na GM foods rangone go na kaka na e viso taka na tamata. Me vakam dari di vitima da wabose ken dona ngona balata na vavai kimam na kem se tumbu dak mikina dona kana nandalo kem do tali tak bale na vavai endo vaka roka purple tu nge don rengan tangon ngo saseng saran do kune na vavai blator to na tamba dak ni tete orto sando promote tak bale na genetically modified species me vaka na uruni bonu lebe kem ni do kana na uruni bonu Come andalongo robamo batan don andalabo sudu. Gernangongo, they're exposed to a lot of this genetically modified or grafted food.
Sa sianga saranga na original kontan do kene mo kenda na ngona ndongone kina na papai se do talengo se ti papai chiko kira ko tumda neto ndon kingo sa berkan ndo mista chiko na papai. A lot of genetically modified products. So you know, when you genetically modify, you're tampering with the creation, with God's creation, and doing na feature in dona kakana. Embuliana kalo. Nangono kota tal making endo mama ibamata. You're tampering with creation. You think you're better than God. You're producing a product that you think is better than what God meant. Claro, me cole bikina na kakana konta to kilai lura quando lo mani rivali bikina luvan der na luvan sakani chuk sonanda lo mata sangar runga tabantu to sonada nindal rala tungo. Genetically modified foods are usually found in soy flour, corn flour syrup, vekemni na tumbu ni valuveni la laitiko. Claro, lesunga na kana nda kelete kina kenda na toke ya. Levuna vika sora volte kichikana the supermarket shelves. They are all genetically modified. Ke korida sinindo na lawe burubura me va koko atake kina na bi matintu to label. Beta mereni klakine ko ne bala chicken na bulia chicken na can of tomatoes mereni wili kamango na tomatango chicken ngo. If it is modified with the genes of an animal, ke komen dona kalava mbeke se dona rapete torme na gene me injecte kina na tomate ko bulia iko na sinire da ni bola chicken. A lot of our vegetables on the shelves are genetically modified. E kome na ngada ni ndotale me mai dhulai kina kongo me ngai rau kina ngo. See, the idea behind genetically modification, children, is this. Dona ulumbale ndo sule chuko burubur na ngo. We have to genetically modify mbalete me wa kusukusa tekina na tumbu endona kakana. Tomata kebukau teniko and it's original na vietore vida na bulange matua lendreu. Kasangeredeira. No, we have to feed the hungry people in the world. A lot of people are starving. That's one excuse now. Genetically modified. But me kuni toro na ngona ndende na kanandreu na tomata. Me toro na ngona me adango sa andreu. Tenga ni ko madaronga me ko sa andreu. That's what you mean by genetic modification. So they quicken the maturity of the product. And sometimes it's bigger than the norm. Ke kore na tomate ndo bule na image na kali butiko. Ko bule na market e kali lai. A lot of those giant tomatoes are genetically modified. But they dhulakin and the gene tale from another animal product me vakusakusa na kena tumbu mereni kali butala remnak. Do remnak na kakana genetically modified. But you're tampering with God's creation. Okay? So a lot of the food we eat is genetically modified. Vambimbi korachingon on the supermarket shelves. 60% of food consumed in the United States, America, is genetically modified. There are no laws regarding GMFs to label contents so they can escape into a cooking menu in many ingredients. So no one catching in the vegetarian, but they don't know take a vegetarian kino bang touch na vegetable longe clamor na vegetable is genetically modified. Ko kakena kada man sa ngaro binak sara ronde kana kala na go. As God's creation, our uniqueness was ensured. With genetic modification, we are tampering with creation. We claim we are producing a better product. Are we saying we are better than God? Any form of breeding that is outside the normal is genetic modification. Iviti or what they call it grafting. Okay, ko tarong chika ways da vavai. Asik sara dolore rangon ni tunubera tamam ni mertea mandana vavai merabangara na kenete. Children and genetic modified foods. If children are fed genetically modified food in the first 2 years, they do not yet have the ability to metabolize or excrete chemicals or toxins. The genetic modification, you're taking a toxin from one product, injecting it into another. To churn that food, to be able to metabolize the toxin. Once a child, the child's genetic makeup is damaged straight away.
when you allow your children to eat food that is genetically modified. To safeguard your child, eliminate exposure to genetically modified foods. So, what's it na baleta na military industrial complex ma America na vioka ni chiki na matin tu irnando mbuli arangi bateke na irna vailavo taka. Genetic modification came out from that military industrial complex. Amo ni baka samtaka nindo rei tiko pamalo so na tubu ada chiko buru na wanango. What's the like baleta na what are the real environmental issues? Living on a weekend, it's global warming, and a lot of children are learning that in school. No, the real environmental issue is genetically modified food. This is the real issue. You're na sengamando ni rakola tak weekend, but you're tamata vutune burbura kora modified tak chingona kakana. Me other weekend go. Goats and human milk. Genetically modified goats are now being raised to produce human breast milk. Because I think Peritania, China, and the other supermarket, living on a product, especially milk products, are coming from China. Done in some European countries and in China, kando na jeans maybe kana tamata dhulawe me. And all infant soy milk and cereals today is genetically modified. Cereals. Soy milk, it's healthy, it's got all the minerals. In the Sinkilachiko, they took genes from humans and injected it into a goat. You are what you eat. Abraham Lincoln, president in Matento America, you cannot help men permanently by doing for them what they could and should do for themselves. Kenda kenda. Obabi ni vinakavertona tikombulombulo klasa chikinono toi tuva. Sengan in the Navavulidi how to look after ourselves in terms of what we eat. And other talangandana tuva klani klacho master karavaki, mendana bulida how to grow. Mendambudi nangana nondaite, menda satea, mendabulida menda, teangana kenda. You can do that for yourselves. Kwaya kachiko Abraham Lincoln. So this is Satan's entry points for our children. It's coming in their food. Donovono e dhuru te komiki no seta in rambula luvenda na kakana. Kota levichik na rambula na luvenda at a very young age. In their drinks, the music they listen to, the cartoon movies and advertisements, it's coming through sports. And that is na kakethanga tali takir na luvenda ngona vono e dhuru te komiki no seta. And it's coming in the education system. Osa voso chikembala na tambada ni bulo kala na sagi kinendona vitale mosaki. Young people, you are not your own. You are bought at a price, therefore honor God with your bodies. Mateni koronida wase ono tinkadi wakena rosamabulu. So what do? You put on the armor. Okay? Dare de simatata chika aya vlechingo nuts, grains, fruits, vegetables, and water. Aya nanonde kanda kenda na ilagola kongo. It's a Genesis diet. Sinin renreo, vamadachi kuvetona vitamani to sange vasinga tambando kekenda ketonda mchimena tenti tumba gosana kana ni lagolango na wansambe ni kinovertona kenoto kan rotona papte so dipua. Karto sangarto satali taksana. Ako retir mana na lenlo to botana kenda rere sabsaba satun chikinoto ta. Bango yo, kemam kita to may lutu kita rango kemam kem satu kemena lagolango. So go back to nuts, grains, fruits, vegetables, and water, young people. It'll change your attitude, your behavior. It'll change your thinking. Awa vosi kenda no ka kindona verobo elanganga chinga lo tu katolika mayo ko vai tabi chimengo na luai na health program, medical missionary work. Wase chigo yo ko ngon singelebu. Kila sange mateni ngonongo mo tala indona lakala ko mo vai tabi te na medical missionary work verto me na luai. Se tege bundo na kanungu rere, seseng. Kako sa lak tigo sa le baka sa o san turtunga ka sin klana kana sa lak tu na vama dalo da kabtu bango kla la lak ngo kolo teki ko ngameloma. Na kolo na wasa raka ke ngai nona. Awa wasa tala ke le no non durti ko ndokin rota tu mata na ka tu kun tu enike. Ya na kalo ni be ba ko nal ta ba na ka ando ya ko be balanga ga te kemni kina tambango ni kemni sa vai tabu chikna mission work.
and this medical missionary work tosanga na vosa na kaketanga no na kinana kalu. Nakango current affairs bangalio ni sala ko ruma ovia vande tekenanga ma Europe nangonango. Just an update on the European Union. Our vamadal kendonango na ni sa implode kasura na economy of Greece na matin to Spain vakena matin to Portugal. Ongai tunu chuko ke rona matin to roba baro chukna vending indi. O Pertania vateke Poland. O Poland balatenia voda na wangavu ka matena turanga presidenti. O Poland na bulo chelenga medakai takena to vending indi. Entona kasarong tek chingona news bekenda na vamuretiko Pertania talanga sa teke buka suraba malo na bulo velabo. I watching the vending thingy, but it was a hung parliament. Chingo Karawa, Madal hung parliament, Nindona hung parliament, seen in a majority of opposition, but a coy winnie. As and Renrekin Nakan and Tuba in Dona Tuba, Melorikin or them ever Tulawa, non some chicken of vending thing in a Bula South. So Britain is at that stage. It's a hung parliament, didn't need no man in do and dingitaki, Menavilutaki. Na ada nungan rapatulo akin na parliament and rendre na tubutu ambelete ni sini majority chiko irana na value taki. That's what you need in parliamentary democracy, a clear majority marakin na tuba na doon tubutuba. Sa batu ana rereke pertanya nangonongo sin madal tu na matentu kana karuar total nga sa tege bubareta kamay sa lulungan rotong bula bay labo sarto baklan total nga sa kasuro chiko pamalua. Ko kakinan da sarabatala na matentu Poland, nakena vending ni na mother mingo. Kokakina imploding of economies. Yeah, nanonroto tubu talchingana new world order. You might become one as a European Union, but the idea is to become one in the world. European Unions are dua, but in the end, those economies will implode. What will they do? They'll get loan from IMF. To bail them out, when you submit to IMF, you are submitting to the beast because IMF is American. Okay, it's like a World Bank to bail out economies. But nangon nga kasurukin na matin to baka na matin to vitis anda tegu kerkeren dona bilioni, you are submitting to the beast. And that's the idea. All economies in the world are heading for collapse, the way we are moving. Nangon nga sa tegu tatarakin na loan, may warto ng bangele ni Amerika ngo kenda sa kasuro saranga. Berarti ni sa nando torungan alone may pirir sa tubang sarang mena tuba for us to submit to what they want. Kenda rangoni buli ni professor sa tuni kenda America non ay tabi nga koti buro todo ako to submit finally to the Vatican, and that's the way it's being done now. The use of imploding economies. You submit to IMF funding, they give you the conditions, and you know you'll never be able to pay it back. Okay, you can submit nga to IMF funding, so submit search nga to the beast. Nangon nga submit kina mesa heng tagi kitubang o sabi usara nga mena tuba. Non ta submit to the Vatican. Next, America. Kaya men maso. Coba na di may kilo ke may babi ni binaktaktal na kami ni ko. Nabalib nam ni lolama, nabalib na klo, na watau tu chingongo. Ni vakabuli di kemam tigan don china kambimbi na ne mami tiko mbula. Me kuni kemam vakawale tak na klo. Bunga na wana kem reida na tamata me vetabi ke lele ni mirongo da na tukutuku. Oke kemam na klo me kem do talai rara vaga oti na ve tukutuk kedor to kota me na tambani tiko mbula. Me kemam mirongo da dingoma talai rara vaga oti na klo ne mbare tak na mami lomani kemni. Nabali na kami ko kem tatau nak na boni program na kami ko di bosa chingna kalobi ke mami me kem rede chingna duro ne viva kauti tiko ke mas chingna de chisu Kristo nem turanga kane mami.
is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And the Lord haste the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul.